Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a tutti. Oggi sarò la vostra guida in questo EoC Global Gathering, Flashes Life and Roots. Vi do subito alcune indicazioni pratiche per partecipare. Gli interventi saranno in diverse lingue, quindi è attivo il servizio di traduzione simultanea in italiano, portoghese, francese, inglese e spagnolo. Selezionate l'icona interpretazione, interpretation o interpretazione, in basso a destra dove c'è un globo e cliccate sulla vostra lingua. A seconda della versione di Zoom che avete, potrebbe essere all'interno dell'icona altro, quindi da cliccare l'icona altro e poi trovate il globo con le opzioni di lingua. Non preoccupatevi se perdete qualche dettaglio dell'incontro. Ciascuno di voi riceverà un link per poterlo rivedere in un altro momento. Ricordiamo a chi non ha autorizzato l'uso delle immagini di spegnere la telecamera. Bene, fatte queste prime note iniziali, prima di cominciare vorremmo fare un piccolo esperimento, chiedendovi di rispondere in diretta a una semplice domanda. La domanda è questa: da dove vi state collegando? Se vi collegate da un computer, alla destra del vostro schermo vedrete in alto una richiesta di partecipazione e potete cliccare su Partecipa. Dopo aver cliccato, sempre sulla destra, vedrete apparire un mappamondo con un segnaposto. Potete trascinare il segnaposto sopra il vostro paese e poi cliccate su Submit. Così potremo vedere a colpo d'occhio tutti i punti da cui stiamo partecipando. Se invece vi state collegando da cellulare, potete cliccare sul link che vedete adesso nella chat e vi si aprirà la stessa mappa. Ecco, vediamo che la mappa si sta popolando piano piano. Ci sono dei punti un po' in tutti i continenti o A me, quasi. a- Ecco, allora benvenuti a tutti. Adesso iniziamo con la prima notizia, la nascita della fondazione di Economy of Francesco. Do la parola per questo a Isaías Hernando, corresponsabile della Commissione internazionale DC, che ha partecipato a questo evento e ce lo racconta. A te la parola, Isaías. sì, ciao, ciao a tutti amici e amiche
di tutto il mondo. Veramente una gioia enorme avere questo incontro di famiglia proprio quando si avvicina il Natale. Possiamo farci gli auguri, ma abbiamo anche tante cose da raccontarvi. E possiamo iniziare condividendo con tanta gioia la notizia della costituzione della Fondazione di Economia Francesco, che è avvenuta il 23 settembre scorso. L'economia di comunione internazionale è uno dei tre fondatori storici, insieme alla diocesi di Assisi e all'Istituto Serafico di Assisi. Quindi si tratta di un passo importante per la comunità dell'economia di Francesco, nata come risposta alla lettera di Papa Francesco del 1 maggio 2019, nella quale proponeva ai giovani economisti, imprenditori e attivisti di tutto il mondo un patto per dare un'anima all'economia, patto che è stato firmato dai giovani e dal Papa durante l'evento del 2022 ad Assisi. Ma sin dall'inizio, quando è iniziata questa avventura, veramente una moltitudine di eventi e attività sono stati sviluppati e continuano a svilupparsi con la partecipazione attiva di migliaia di giovani in tutto il mondo. Sono iniziative in campo culturale e spirituale, nella ricerca scientifica e nella formazione interdisciplinare, nell'imprenditoria e nell'innovazione, tutte quante volte a promuovere la consapevolezza e l'assunzione di responsabilità in una vita economica e imprenditoriale orientata allo sviluppo umano integrale. Cosa serve questa fondazione? Serve basicamente a fornire un quadro strutturato per poter sviluppare, continuare a sviluppare tutte le iniziative e favorire anche la crescita di questa comunità, che andrà sempre oltre la fondazione, la comunità. Questo è già importante di per sé, ma per noi è anche importante il riconoscimento formale dello stretto legame che è esistito fin dall'inizio tra l'economia di comunione e l'economia di Francesco, non solo per la partecipazione di esponenti di spicco dell'economia di comunione all'intero processo, visto prima fugacemente c'era anche Luigino che ha dato la vita per tutto questo processo, ma ora anche a livello istituzionale, no? Quindi in un certo senso implica il riconoscimento ufficiale della copaternità dell'economia di comunione, con tutto ciò che comporta in termini di responsabilità e anche di impatto sulla costruzione di un'economia più umana e rispettosa della natura. Quindi questo è avvenuto il 23, la costituzione della fondazione, e nei giorni successivi, dal 24 al 26 di settembre, si è svolta la prima assemblea della nuova fondazione, in cui ai giovani sarà sempre garantita una rappresentanza maggioritaria del 70%. E vi mostriamo alcune immagini di questo evento. Allora, un momento significativo di questo incontro è stata l'udienza con Papa Francesco il 25 settembre. Lui era molto contento della nascita di questa istituzione, che lui diceva servirà a sostenere gli ideali. Era grato anche per tutto ciò che era stato realizzato in questi 5 anni. Allora, il primo invito è stato ad amare l'economia. Cambierete il mondo dell'economia soprattutto amandolo, diceva il Papa, immettendo in esso i valori e la forza del bene, con lo spirito evangelico di Francesco di Assisi. Lui era figlio di un mercante, conosceva i pregi e i difetti di quel mondo. Quindi amate l'economia, amate concretamente i lavoratori, i poveri, privilegiando le situazioni di maggiore sofferenza. Poi ci ha lasciato tre parole, come di solito fa sempre lui, no? La prima è essere testimoni per poter attirare altri giovani a questa comunità, non avere paura, portare avanti i sogni. E la terza idea era sperare senza stancarsi, sapendo che veramente cambiare l'economia non è un compito facile in uno scenario di guerra come quello che stiamo vivendo, dove la democrazia è minacciata, ma crescono i populismi, le diseguaglianze, il pianeta è sempre più ferito, no? Quindi dopo questa udienza ci siamo recati anche al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dove c'è stato un incontro col Cardinale Cerni e l'inizio di una collaborazione concreta attraverso il lavoro in piccoli gruppi su diversi argomenti. Questo è un po' quello che vi raccontiamo come prima notizia con tanta gioia, e ci auguriamo che questo vincolo
tra l'EDC e l'economia francesco sia sempre più solido, sia sentito e vissuto da tanti di noi nei diversi luoghi dove siamo in tutto il mondo. Quindi un abbraccio da parte di tutta la Commissione internazionale a ciascuno e a ciascuna di voi. Grazie mille, Isaias, grazie mille della notizia dell'aggiornamento. E passiamo alla prossima notizia. Nella scorsa edizione di EoC Global Gathering avete sentito parlare di Connecta, un progetto pilota avviato dall'EDC internazionale ed altri partner per sperimentare uno spazio di dialogo e ripensare insieme l'economia, dando la parola a due gruppi di persone che vivono l'economia da prospettive diverse. Persone che la vivono facendo attività di impresa e persone che hanno vissuto in qualche momento le conseguenze difficili del sistema economico attuale. Ascoltiamo ora come è andato il primo ciclo di dialogo che si è realizzato negli scorsi mesi con Sara Maria Alvarez Moises che ce lo racconta insieme ad alcuni dei protagonisti. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Pues Conecta es un programa creado a partir de la colaboración entre Porticus Iberia, el Instituto de Diálogo Socrático y la Economía de Comunión. Su objetivo es ofrecer un espacio de encuentro entre personas de distintas posiciones dentro del actual sistema económico, desde quienes tienen poder y liderazgo empresarial hasta quienes enfrentan situaciones de exclusión. La premisa es clara. Todas las voces son esenciales para repensar un sistema más justo, fraterno y sostenible, que valore tanto a las personas como al planeta. Los participantes provienen de dos perfiles: líderes empresariales con la capacidad de implementar cambios significativos en la economía y personas que han vivido en carne propia las consecuencias de la desigualdad, quienes aportan un profundo conocimiento sobre los cambios necesarios. El programa se basa en el diálogo socrático, como en la metodología planteada por la teoría U, que invita a abrir mente, corazón y voluntad para superar prejuicios y estar receptivos a lo nuevo. A lo largo de diferentes fases, que incluyeron encuentros presenciales y virtuales, se trabajaron temas como la crisis social y ecológica, la fraternidad, la integración de la ecología integral en los negocios y la transformación del concepto del trabajo como motor de cambio económico, así como los estilos de vida y el consumo. Además, contamos con testimonios de empresarios de economía de comunión y personas que superaron la marginación social, quienes compartieron sus experiencias inspiradoras. El proceso culminó con un encuentro presencial, donde se recogieron los temas que más impactaron al grupo, y se definió un deseo común de continuar cultivando la naciente comunidad, aunque ello no estuviera previsto previamente. Para transmitir mejor el corazón de Conecta, me gustaría invitar a Álvaro y a Astrid a compartir sus experiencias y lo que este proceso ha significado para ellos. Adelante, Álvaro, gracias. Hola, bueno, mi nombre es Álvaro Ignacio Bertemendía, soy de Argentina. Les comparto que siempre tuve una visión de poder ser un líder dentro de una empresa que pueda llevar los valores que me inculcaron mis padres y me contaron de mi abuelo paterno, donde crecieron ellos trabajando con la tierra a la par del personal, conviviendo como si fuera una gran familia. Siempre apostando en la educación para los demás, siempre teniendo a la otra persona como eje de su mayor preocupación. A mí me enviaron a estudiar a la ciudad y me tocó ser empresario. Aunque en lo personal no me gusta hacerlo tal cual está desarrollada la definición, ¿no?, de mí. De hecho, no me siento empresario, sino un líder que tengo la responsabilidad de gestionar un grupo de personas que generan valor en todo su conjunto. Tener esta responsabilidad no fue grato para mí. Ya que es como meterte a la selva a pelear con los leones y solo por dinero. Cuando me llegó la invitación de Conecta y me inscribí, me acuerdo de mandar audios contando al equipo coordinador todo lo que yo podía aportar de mi experiencia.
ya que siempre me ha tocado ir a distintos lugares para mostrar nuestro modelo de gestión. Pero ¿qué es Conecta? Y digo es porque no quiero expresar que fue. Ya que es personal, la sigo viviendo y ojalá se multiplique. Es algo que es difícil poder describir. De hecho, no pude explicárselo a mi familia. Hay que vivirlo, hay que estar ahí. Conecta me generó cambios. En primer lugar, todo lo que iba haciendo antes de Conecta era prueba y error, buscando generar un cambio cultural y de paradigma en la gestión. Todo basado en la confianza, en soledad, como un loco perdido en la selva. Conecta me dio esperanzas, creer que hay muchos que están buscando lo mismo y sobre todo me dio herramientas, mayor seguridad, mayores experiencias compartidas, vínculos honestos y sinceros, comprender que la libertad y la igualdad pueden convivir dentro de nuestra gestión, poder entender el verdadero valor del silencio, del preguntar con una escucha activa y entender hasta qué es un sinónimo de humildad. Comprender que es mejor estar juntos que estar de acuerdo, la importancia del otro en nuestra toma de decisiones. En definitiva, un enriquecimiento que fortalece mi ser, que conecta con mi interior e ilumina con mucha seguridad mi camino con valores nobles. Una vida que en lo personal merece ser vivida. Es difícil expresar en pocas palabras lo mucho que significó Conecta para mí. Y quiero confesar algo. Yo me llevé con creces mucho más de lo que pude llegar a aportar. Eso se lo aseguro. Muchas gracias por el espacio que me brindaron. Y quedo a disposición si puedo hacer algún aporte que agregue valor en cualquier lugar que me llame. Desde ya, muchas gracias. Ya, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Me llamo Astrid, soy de Perú. Llevo aproximadamente 2 años viviendo en Barcelona. Al proyecto Conecta llegué en una etapa crítica a nivel emocional, sintiendo que esto era o la luz que alumbraba mi camino o pues que la terminaba de apagar. Esto cabe resaltar debido a los conflictos que como migrante estoy afrontando. Además, siendo madre soltera, voy a aclarar este punto porque es lo que siempre he sentido que ha sido mi reto, ¿no? Sobrevivir siendo madre soltera en un sistema donde no se valora el rol de la maternidad. Ya en el proyecto fui encontrando que habían personas con un enfoque diferente, con un propósito claro de que el sistema debe de cambiar. Lo más impactante para mí fue que también habían personas que la vida les había favorecido más y tienen este concepto de que hay que cambiar la sociedad. Es entonces donde me empiezo a replantear, me digo a mí misma, ¿no? Hey, entonces no es que siempre tengas que sobrevivir y luchar contra el sistema. Hay un plan B, hay gente que sí cree que está bien ser menos egoístas, valorar el rol de una madre en la sociedad, o que era valioso que un trabajador ame su trabajo y lo mantenga no por un salario, sino por un buen trato, por la atmósfera de la empresa, que existan empresas donde se humanice a las personas y no se pretenda robotizarlas. El proyecto me ha dado una señal de que no todo está perdido como sociedad, que tal vez hay más gente que busca este cambio, pero necesita ese pequeño empujón, en este caso, empezar desde lo más básico, que conozca que existen otras alternativas, ya que a nivel personal, yo considerándome una mujer medianamente preparada, nunca me había planteado nada de lo que se fue planteando durante cada sesión semanal. Y así como yo, habrá muchas más que no es que estén cerrados a este cambio, sino que lo desconocen.
y se necesita darlo a conocer. Hay que tomar, bueno, que lo desconocen y se necesita darlo a conocer. Hay que tomar en cuenta que estamos viviendo en un mundo frívolo donde se priorizan los resultados, más no el proceso, ¿no? Todo lo que conlleva el proceso es muy valioso. Este estilo hace que vayamos agitados por la vida, casi sin tiempo para respirar y mucho menos para meditar sobre si el sistema es el correcto o no. Se concluye el proyecto y me deja la enseñanza de que desde los más pequeños actos se puede empezar el cambio. Por ejemplo, empezando a tener un consumo más consciente. Finalmente quiero agradecer porque este proyecto sí fue la luz que alumbró mi camino. Salgo llena de esperanza y con toda la actitud de cambio. También salgo del mismo con una visión de mí misma diferente, pues llegué no valorándome tanto por todo el contexto que vivo y en general venía desvalorizándome. Conecta me ha servido también para darme cuenta de mi valor, de lo importante que son mis aportes, el sentirme escuchada ha hecho que yo realmente salga sintiéndome otra persona, salgo sintiéndome valorada, que existo, que soy una persona y además soy valiosa. Gracias por la escucha. Muchísimas gracias, tanto Álvaro como Astrid, por compartir su experiencia con el corazón, ¿no? Del impacto que ha tenido en sus vidas este proyecto y que también nos invita a reflexionar, pues, sobre esta transformación que ha generado en cada uno de nosotros que hemos participado. Y pues para concluir, quiero compartirles que como equipo coordinador, junto con el grupo, estamos en un proceso de discernimiento, cómo dar continuidad a este proceso y mantener viva esta pequeña comunidad naciente que ya está sembrando semillas de cambio y reflexión en cada uno de los participantes. Pues y además tenemos el placer de anunciar que el próximo año se llevará a cabo una siguiente edición de Conecta, así que pronto les enviaremos más detalles por si alguien de los presentes o de sus conocidos quisiera participar. Muchísimas gracias. Grazie mille Sara Maria, Alvaro e Astrid per questa condivisione fatta anche col cuore, si sentiva davvero. E adesso facciamo un altro passaggio e facciamo insieme un altro viaggio, questa volta in Corea del Sud, dove c'è una comunità dell'economia di comunione molto attiva e vivace, che a fine novembre si è ritrovata in un forum nazionale, cui hanno partecipato anche alcuni membri della Commissione internazionale DC in rappresentanza di tutti noi. Chiediamo allora ad Anouk Grevin, corresponsabile della Commissione internazionale, di raccontarci qualcosa di questo viaggio speciale e subito dopo il suo intervento ascoltiamo anche l'esperienza di un'azienda EDC coreana. Ciao a tutti! Con i membri della Commissione internazionale EDC ci troviamo 2 volte all'anno per un seminario di lavoro sui vari progetti che stiamo portando avanti a servizio dell'economia di comunione di tutto il mondo. Questa volta abbiamo voluto approfittare dell'occasione per visitare insieme la comunità EDC di un paese e abbiamo deciso di andare in Corea del Sud. È stato un viaggio stupendo. Siamo tornati tutti molto segnati da quel viaggio. Abbiamo trovato lì un'EDC matura, solida e molto completa. Hanno sviluppato davvero l'EDC in tutte le sue dimensioni, con una serietà e concretezza impressionanti. Siamo stati colpiti in modo particolare dalla loro capacità di inculturazione. Forse per la difficoltà a tradurre il nostro vocabolario, che spesso evoca loro il comunismo, hanno sviluppato per rappresentare l'EDC una narrativa propria, originale ed evangelica, che sottolinea molto l'apertura a tutti. Oltre all'esperienza unica di Sum Sindang, che è di ispirazione per le altre aziende, ci è anche tanto piaciuto vedere come sta crescendo una nuova generazione,
con il gruppo molto vivo dei trentenni-quarantenni e quello degli studenti che leggono insieme testi di Luigino Bruni. Abbiamo avuto la gioia di poter anche andare a visitare l'azienda Rino Aluminum a Ulsan, nella parte più a sud della Corea, nella quale abbiamo trovato pure lì una vita autentica, in un settore molto competitivo come quello dell'automobile. La giornata di forum sull'EDC che avevano organizzato è stato un successo, con 230 persone venute, tante per la prima volta. Le loro domande erano sfidanti e rivelavano l'esigenza di entrare fino in fondo nella proposta. Commoventi sono state l'indomani le impressioni di alcuni dipendenti di Sumsindang che avevano partecipato alla giornata. Abbiamo visto quanto ormai quei dipendenti non sono più solamente destinatari della vita dell'EDC, ma autentici portatori a loro volta di questa cultura, con impegno e creatività. Ci ha fatto capire che è tempo di dare più spazio nell'EDC ai dipendenti delle aziende, che ormai contribuiscono assieme agli imprenditori con tanto impegno. Anche loro sono vocazioni da coltivare e sostenere. In quella terra fecondata da tanti martiri che hanno dato la vita per difendere uno stile di vita evangelico, veniva in evidenza con forza quanto le imprese possono essere anche loro scuole di amore reciproco e di fraternità e agenti di cambiamento nella società. Ora, per concludere, do la parola a Sole che in un breve video ci racconta un po' di più l'esperienza così ispiratrice di Sumsindang. Hello everyone, my name is Sole and I'm second generation EoC. I work at a confectionery company called Seongsimdang, which is owned and managed by my parents in Daejeon, Korea. Our company was established 68 years ago in Daejeon and is now one of the local enterprises representing the city. In 1956, selling bread near Daejeon Station is the beginning of Seongsimdang. My grandparents, who escaped North Korea during the Hungnam evacuation, prayed, "I will dedicate my life to helping others." This spirit became the foundation of our company. We were also in a difficult situation, but we were shared bread with those in need every day. Continues to this day. Today, Seongsimdang operates 4 bakery shops and 5 restaurant brands with 1,200 employees in Daejeon. In the 1990s, Seongsimdang faced challenges due to the rise of large franchise bakeries and urban decline. However, in 1999, we adopted the concept of the economy of communion, EoC, and developed a new management philosophy. In 2005, we experienced a devastating fire, but it united all employees as one family. This tragedy remained us of our identity as a local bakery rooted in Daejeon. We focused on creating bread that taste of our citizen loves and found our direction through our mottos. Do what is good for everyone. For us, everyone includes people of all age, the rich and poor, customer, employee, business partner, owner, and the environment. This inclusive focus led to a 30% increase in sales after the fire, marking the start of a new chapter for Seongsimdang. Seongsimdang is committed to practicing a culture of love, sharing, eco-friendly initiatives,
and communications. Sharing. Last year, we donated bread worth $600,000 to over 130 welfare organizations and contributed around $2.8 million to scholarship and other support programs. Environment. Through our eco-friendly project, while thinking about ways to help the environment, we started recycling milk cartons, which we use a lot for baking. Last year alone, all our employees joined in, and 42 tons has been turned into recycled tissue. This effort saved the equivalent of 840 mature trees annually. Reinvestment. We provide opportunities for environment to grow through overseas training and internal competition. Currently, 69 employees have been with us for over 10 years, a high retention rate in the service industry. These long-term employees are key to preserving and strengthening our corporation culture. In 2022, we opened a culture space to share and spread the culture of love with the community. 성심당 has become a source of pride for Daejeon and has contributed to revitalizing the local economy. As my father once said, 성심당 is not just a successful bakery, but a company practicing EoC to achieve the common good. And now we are recognized as one of the representative social enterprise in Korea. Moving forward, we will continue to live by our motto, do what is good for everyone, and carry on the culture of love and sharing through our work. Thank you for the listening. Ciao. Grazie a Sole per il contributo video e grazie ad Anouk per condividere l'esperienza della Corea con noi. Come sapete, Anouk ricopre anche una cattedra universitaria in management aziendale all'Università di Nantes, in Francia, e negli ultimi anni ha realizzato una ricerca internazionale sulla cultura del dono in azienda. Siamo quindi felici di dirvi ora che questa ricerca ha dato vita ad un libro da poco pubblicato, per il momento in francese, inglese ed italiano. Eccolo qui. E il libro racconta e studia 4 storie di impresa con le radici nel modello dell'economia di comunione. Una banca nelle Filippine, una catena di panetterie e ristoranti in Corea di cui abbiamo appena sentito qualcosa, un'impresa di pulizie industriali in Paraguay e un grossista di materiali edili in Argentina. Tutte e 4 dimostrano che la cultura del dono nel mondo aziendale è fonte di efficienza e promozione sociale. Ora, qui vedete l'edizione francese, acquistabile sul sito di Nouvelle Cité, al link che vedete nella slide e che ora vi scriviamo anche in chat. Questa è l'edizione inglese, acquistabile dal sito di Consulus Edizioni. Trovate anche questo link sia sulla slide che nella chat. E infine l'edizione italiana, uscita proprio la settimana scorsa ed acquistabile sul sito dell'editrice Fatà. A questo link che trovate sempre nella slide e anche in chat. Ecco, quindi grazie a Anouk di questo contributo e siamo curiosi di conoscere queste storie di dono vissute da queste aziende attraverso il tuo libro. E adesso voltiamo pagina e parliamo di una delle altre facce dell'EDC,
perché come sapete l'EDC è nata per contribuire a trasformare le tante situazioni di povertà subita attraverso la comunione dei beni. Ma in che modo le risorse messe in comune dalle aziende EDC si trasformano in una vita migliore per tante persone nel mondo? Come sono state impiegate queste risorse nel 2024 e a quali progetti hanno dato vita finora? Ce ne parla Taina Santana, che conoscete bene ormai, brasiliano, che lavora proprio per l'Osservatorio sulla povertà Leandriga dell'economia di comunione. Quindi a te la parola, Taina. Grazie Luca e ciao a tutti. Ecco, guardiamo un po' alcuni dei protagonisti dell'EDC, no? Queste persone in situazione di vulnerabilità. Partiamo subito. E, l'EDC è nata perché non ci siano più poveri tra noi. Ogni anno, grazie alla comunione dei tanti imprenditori, e membri dell'EDC e delle reti EDC, si portano avanti progetti e attività con questo scopo proprio, grazie alla collaborazione con gli operatori locali e altre organizzazioni. Vorrei precisare che questi dati che adesso vi facciamo vedere ora sono soltanto quelli gestiti dall'EDC internazionale. Sappiamo però che in tante parti del mondo ci sono molti imprenditori, aziende, associazioni EDC che agiscono direttamente sul territorio per contrastare la povertà e quindi non necessariamente passano dall'EDC internazionale o inviano i fondi all'EDC internazionali. Infatti queste cifre che vediamo ora potrebbero essere addirittura una parte minoritaria rispetto a tutto ciò che si fa. Però passiamo a questo panorama. Allora, l'EDC internazionale si muove in questo contesto di contrastare la povertà in due filoni, quindi capiamo un po' dove siamo. Da un lato abbiamo questo nostro ecosistema di comunione, no? Da un lato abbiamo i progetti di sviluppo umano integrale portati avanti e gestiti dall'AMU, Azione Mondo Unito, dall'altro abbiamo OPLA, che invece, oltre ad avere uno sguardo generale sull'impatto EDC nel contrasto alla povertà, da 2 anni si occupa anche di seguire più da vicino gli operatori e le varie richieste per quanto riguarda i progetti di sviluppo, i progetti di sostegno individuale. Ecco allora, l'insieme di tutto ciò sono circa 670.000 euro investiti nel 2024, di cui il 48% sono andati a progetti di sviluppo umano integrale, 43% ad azioni di sostegno individuale, il 6% ad azioni di emergenze e 2% all'educazione alla pace. Geograficamente, 45% praticamente di questi fondi sono andati all'America Latina, 32% all'Africa, 9,59% a Medio Oriente ed Europa e 4% all'Asia. Focalizziamoci un attimo sui progetti di sviluppo umano integrale e sulle emergenze. Ecco un quadro generale dei progetti e i paesi e quanti fondi sono stati destinati a ciascuno. Qua possiamo vedere che abbiamo il Burundi, con il progetto Si può fare di microcredito e microfinanza, con 100.000 euro in Ecuador, 67.000 euro per Sunrise, che conosciamo meglio, il Brasile 60.000 euro con un altro progetto di imprese e fioritura umana, Cuba, Siria, progetto internazionale Living Peace per l'educazione alla pace, in Italia per l'emergenza dell'alluvione in Emilia-Romagna, il terremoto in Siria e Turchia è stato supportato con 20.000 euro circa. Ecco. Un altro progetto in Congo di microcredito con circa 10.000 euro supportati. In Ucraina, anche per tutta la situazione, circa 9.000 euro. Andiamo avanti. In Burundi il progetto Si può fare punta al miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione tramite l'educazione e il microcredito. Sono più di 300 gruppi di microcredito per un totale di circa 8.300 persone. Il costo totale del progetto, come vedete, è di più di 1 milione di euro, di cui l'EDC quest'anno ha contribuito con il 10%. In Ecuador, nella provincia di Esmeraldas, c'è il progetto Sunrise. È rivolto ai giovani che vengono formati professionalmente e realizzano azioni di conservazione dell'ambiente.
Si creano opportunità di lavoro favorendo l'imprenditorialità ecosostenibile. 360 giovani partecipano direttamente al progetto, che ha un costo totale di circa 200.000 euro, di cui l'EDC quest'anno ha coperto un terzo. Lo conosceremo meglio dopo. Adesso andiamo in Siria col progetto Restart, che crea opportunità lavorative tramite la formazione, la fornitura degli equipaggiamenti e macchinari necessari alle varie attività generatrici di reddito e l'accompagnamento. La cultura della reciprocità qui è centrale, infatti i partecipanti restituiscono il 50% dell'importo ricevuto in denaro e l'altro 50% tramite azioni di reciprocità. Leggiamo qualche impressione di questi progetti. Da una dentista siriana che ci scrive: grazie agli strumenti nuovi e moderni che mi sono stati forniti da Restart, posso offrire ai pazienti una cura dentistica in tempi più brevi rispetto ad altre cliniche della città. Questo è uno dei motivi per cui in tanti si rivolgono a me. È una grande opportunità che mi fa vivere esperienze nuove ogni giorno. Invece, da un partecipante ai gruppi di microcredito in Burundi, ci dice: mi piacerebbe avere accesso a crediti maggiori, prendendo contatti, per esempio, con istituzioni finanziarie che permettono di chiedere prestiti più consistenti. Ora sono sicura di poter di più, perché da questa esperienza ho imparato che è possibile, si può fare. Ecco. Adesso andiamo all'altro filone e diamo uno sguardo alle azioni di sostegno individuale seguite dai diversi operatori EDC nel mondo. Sono state raggiunte 394 persone, geograficamente distribuiti, come vedete, tra America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente. Il 41% dei fondi destinati va all'istruzione nella forma di borse di studio. Il 25% è stato invece destinato alla salute, il 13% all'avvio o all'accompagnamento di attività generatrici di reddito e l'11% al miglioramento delle abitazioni. Infine poi l'8% è andato ai bisogni di nutrizione. Ecco quindi una sintesi dei partecipanti raggiunti: 24 abitazioni migliorate, 95 pazienti curati, 28 attività generatrici di reddito avviate o accompagnate, 42 famiglie supportate per l'alimentazione e 205 studenti sostenuti dalle borse di studio. Sentiamo un po' quello che dicono i partecipanti. Dal Burundi abbiamo: non mi avete solo aiutato a pagare le tasse, ma mi avete fatto studiare con tutta la dignità. Dal Camerun: la vostra fiducia nel mio potenziale mi ispira a lavorare per raggiungere i miei obiettivi. Vi ringrazio per averci creduto. Dalla Colombia: con l'aiuto dell'economia di comunione siamo stati in grado di comprare il cibo necessario per la famiglia, anche alcuni materiali per nostro figlio per andare a scuola. Con qualcosa che ci era rimasto, volevamo aiutare un'altra famiglia e abbiamo comprato pannolini e fazzoletti per una mamma che aveva bisogno. Dalla RDC: grazie davvero all'RDC ci formate come donne e uomini integri e fedeli ai propri valori. Dall'India: siamo grati al sostegno dato da OPLA, dall'EDC, per sostenere le nostre esigenze mediche e nutrizionali. Anche se siamo entrambi sui 70 anni, sentiamo che Dio ci ha dato la possibilità di continuare a servire la comunità a modo nostro. Siamo in grado di seguire altri cittadini anziani attraverso visite e telefonate. A volte dobbiamo accompagnarli dai medici o ai ritiri spirituali in modo che non si sentano soli e abbandonati. Proviamo grande gioia nel rendere felice gli altri. Ecco. Adesso, come vi dicevo, prima vi volevamo portare a Esmeraldas in Ecuador, dove abbiamo 8 club ecologici di alcuni giovani che hanno deciso di prendersi cura dell'ambiente. Allora, buon viaggio a tutti.
Esmeralda es una de las provincias con los más altos niveles de deforestación a nivel del Ecuador, pero tiene la ventaja de contar en la actualidad con jóvenes que realizan acciones día a día a favor de la conservación, protección y manejo adecuado de los recursos naturales. Durante todo el tiempo que he podido observarlos, he notado el compromiso de más de 300 jóvenes de las parroquias Daule, San José de Chamanga, Bolívar y Sálima. Soy Omar Luna, técnico extensionista forestal del programa REN Ecuador y postulo a los 8 clubes ecológicos del Cantón Muisne Esmeralda. El club se llama Conciencia Juvenil Club Ecológico de Pedro Carbo. Con el transcurso del tiempo hemos venido trabajando con la reforestación, limpieza de los ríos, manglares, recolección de basura de las calles. Entonces esto nos ayuda a que el medio ambiente esté mejor. Pues como joven creo que cada uno de nosotros tendríamos que tener una conciencia y saber que por uno u otro motivo hacemos daño a la naturaleza y tendríamos que ayudarles. Esa es nuestra manera, porque no es que ayudemos de una forma en grande, pero desde pequeñas cosas se pueden empezar. Para poder llenar una bolsita de estas así, debemos agarrar la suficiente tierra que pongamos en las manos y abrir bien la bolsita para introducir la tierra y apretarla un poquito para que no vaya a quedar floja, para que la raíz pueda intersectar bien. Bueno, soy coordinador del Club Ecológico Conciencia Juvenil, pero bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado como red de clubes ecológicos. Ahorita estamos involucrados 300, más o menos 325 jóvenes. Ahora lo estamos haciendo en los diferentes clubes, el tema de viveros, para nosotros mismos producir las plantas, ya no traerlas de otro lado, sino que nosotros mismos empezar a producir la planta y así nos derivarlas a las diferentes fincas o sectores donde realmente veamos que no hay plantas. Y más que todo las plantas nativas, que sabemos que anteriormente habían acá, la idea es rescatar estas plantas y llevarlas a campo. Lo que le contaba antes del tema de los viveros, lo estamos trabajando con REN, con CEFODI, Ayuda en Acción, GIZ. Bueno, tenemos innumerables ONG que nos han venido apoyando también por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y que estos jóvenes no es simplemente la idea de que hoy organizarnos, sino que hacerlo de por siempre, porque hasta que vengan nuestros hijos y dejarles un ejemplo de que nosotros estamos haciendo un cambio, como así se llama nuestro club, haciendo una conciencia juvenil. Acá yo voy. Ecco, grazie Tainà e grazie ai giovani di Esmeraldas e al loro impegno per la protezione dell'ambiente naturale. E adesso è il nostro momento alle radici della scelta delle DC. Andremo ora infatti ad ascoltare insieme la voce dei primi imprenditori che hanno aderito all'economia di comunione. Oggi avremo con noi Tita Puanco delle Filippine e nel primo momento ci sarà una video intervista curata da Sara Maria e subito dopo Tita sarà qui connessa con noi per un dialogo in cui potremo farle domande o condividere con lei le nostre riflessioni. Se volete fare una domanda, vi chiediamo di scriverla sulla chat di Zoom e così la potremo porre alla nostra ospite al posto vostro. Grazie. Hi, Tita. Thank you for being with us today and sharing your experience as an entrepreneur of Economy of Communion. It is my joy and privilege. Thank you.
Can you please introduce yourself, your professional background, and your company? Okay, so I'm Tita Poangco from the Philippines, and my background originally was as a journalist and a media practitioner, and then eventually I joined big corporations in manufacturing and then in banking, and then I met the economy of communion, so I resigned and decided to build an organization development company. At the same time, teaching at the Asian Institute of Management. So that is my background. Thank you. Very interesting. So, can you please share with us what was you living when Chiara Lubick launched the Economy of Communion and what it meant to you? Yes, I listened to the presentation of the economy of communion when the responsible for the Philippines came back. And I was then vice president of one of the leading banks in the Philippines. And really, I've been asking myself, what is there more to life? You know, it seemed like one has everything. And then when I heard the talk on the economy of communion, I understood that so this is what God is calling me at this moment in my life. So I thought through what I can do, and I decided to talk to my husband about it. At first, some members of my family thought it was a crazy idea for me to do. But I told them that it is something I'd like to commit to. I was age 40 when it happened. So, and my decision is right. Beautiful. So far, the interviews I have done with Economy of Communion pioneers have been all men. You are the first woman entrepreneur I have interviewed of your generation. And I think it's understandable because of the economic life and roles in society have been organized. No? So, how was your experience of balancing your role as entrepreneur and wife and mother? Well, I am fortunate because my husband is a true partner. So my husband said, okay, he has a good job. So at that time, he was operating a bus company and it was doing well. And he said, okay, go ahead, we'll take the risk. So go and start this company if you wish. And then also, I've always done what I've done before, even when I was in a professional job, to really make sure that my weekends are spent with my children. So when I get home, I spend time with them. And you know, what is good in the Philippines is I have a relative, the aunt of my husband, who stays with the children during working hours. So it was good to have her around. But I made sure that we always have days going out. And also for me an opportunity to talk to each one of them, to ask them, so what is happening? How was school today? And I really enjoyed their small stories. I want them to feel that I am a mom at home and not a professional. So spending time with them is great. And up to now, I still do that. They are all professionals, but once in a while, we agree on a specific date and we get to see each other. So I have a place in Tagaytay, which is cool and with a mountain, etc. And they spend time with me there on weekends. So they take turns or we all go together because I think unity is important even at this stage, that they are all professionals. Beautiful.
In your company's culture, I know you have the concept of being a helping hand. In what Yes. ways do you live it concretely? Yeah. So first of all, we are a helping hand uh, to the clients, but also we have to be a helping hand also to the employees. So I remember that, for example, there is an employee who got sick and had to be hospitalized, right? And of course, the bill, because she had to stay for more than 2 weeks, the bill was quite big, no? So, um, of course, my consultants or my associates also have insurance, but it was not enough what insurance could provide. So, we give a certain amount to them coming from us personally. So here, let us help you get out of the hospital. And then our administrative officer, human resource officer would then say, okay, so what do you think in terms of payment? What is good for you? So we don't have any rules, like they could pay whatever amount they have for as long as they agree with the HR officer that that's how it's going to be. So it is not tough. It's not difficult at all. And I think this is the thing that we also do for others. Because remember the economy of communion, three things. One is to help the poor, the other is to spread the gospel, and a third goes to the company. So for us, helping the poor also includes some of our employees who may not be able to afford something at a certain stage in their life. So, and I think I really like it very much, this division, because it tells us that as entrepreneurs, um, we have the heart, not just the mind, not just the competence, but really the heart to be concerned about others. Once you shared with me that economy of communion had transformed your vision about some things. Can you share with us how your relationship with money changed when you began to live the values of economy of communion? Oh, it was a major change. When I was in my profession, uh, what was really very important, like I worked with one of the big conglomerates in the Philippines, and then I worked with a bank. One is so concerned about the benefits, concerned about um, seeing your salary rise, including your allowances, like this. But when I went into the economy of communion, I saw that really money is just a means to an end. And so I realized that I have to set aside money also for helping. So I have a helping fund. Every month, I set aside a certain portion of what I earn, not what company earns, my personal earnings, okay, and set it aside for helping people. I remember just recently there was this helper who helps me around in my place, cleans up for me, and I bring her to my other house and she cleans up. And one day, and she would sleep overnight in my place. And one night I saw her crying and crying. I said, "What is happening? What is happening?" My son, her son, who was in another province, okay, had an accident. He was riding a motorcycle. And then she was saying, he's so hurt. I'm afraid for him, like this. And then I said, okay, so why don't you go home? Go home tomorrow. Take the plane. And then she said, but I don't have any money.
No, no, no. Money is not important. So I drew away from my funds, gave her money for the hospitalization of the son, and then including for her to take the plane to go to the place. And then after 1 or 2 days, she calls me and says, Mom, my son has died because the accident was really, really bad. But thank you because I had the opportunity to talk to him before he died. He's her eldest son. And uh, and then I said, so how is it? I will have to stay here for an additional week for the wake, etc., etc. And then I said, okay, I'm going to send you more money. What is the, in the hospital? How much do you owe, etc. And then when came back already working with me, and she has her salary, monthly salary, and then she was giving me 1,000 pesos every month. I said, no, no, this is for you. What I gave you is really part of my budget. So let us just thank the Lord for this providence. So these are the typical examples, no, where people are in need and they come to you. And then just the other day, a friend who knows my character texted me and said, there is this mother in the hospital who cannot go out because she doesn't have the 1,500 pesos that would pay for the, is it possible for you to provide this? I said, okay, okay. So I will put it in, what is this? Gcash, that's what we call it. And then I sent, and then I sent. And she came out yesterday from the hospital. So, the joy behind giving is so overwhelming that you do not really see the money anymore. What you just see is the grace of God flowing to those people who are in need. So this is my experience. And every time this happens. So for me, my concept of money has totally changed. In fact, one time my responsible, no, in the Focolare told me, Tita, you better save up. You are moving towards retirement. How can you be so generous? I said, I have it all planned. I have also my retirement fund. So don't worry. Don't worry about me. And and that's it, right? I mean, because I ask myself, so what is money all about? So when you die, you leave everything behind. So I just want to make sure that all my children are doing well in their professions, right? And that they themselves are generous. I also teach them that. Have a fun. And then one of them asked me, is it mommy tithing that tithing 10% of what you can begin there. I said you can begin there. But always remember, I said that the gospel is true, right? That God is so generous with grace because you give back to Him in that person whom you helped. So this is my thinking. And to finish our Yes. beautiful interview, beautiful because of your experience. So, which advice would you give to those who are starting their entrepreneurship experience with the values of economic communion? Mhm. Okay, my advice would be um,
to start small if you don't have a big fund, right? Start small and experiment. Experiment because there is a risk. There is a risk involved in it. And then of course the better way to raise funds is to have a concrete concept, right? And then try to sell it to people whom you think would appreciate the economy of communion. Because there could be really investors who could come in. And then from there, it is very good that you do proper management. I think this is very important. You know what I did is I got when people heard about the economy of communion, what I was setting up, I found partners. I found partners in Palo Alto, in New Jersey. They brought their technology into our company with them knowing that we pay only one third of the fees because the rest would have to enter into this split, no? And that is how our company really grew. So we were able to cover the whole of ASEAN, no? We do program in Singapore, Malaysia, Indonesia. But of course now we're just focused on the Philippines after COVID. But this is the thing. Like sometimes I wonder, how did we get to meet all these guys who are so willing to give their technology to us? And I was, for example, reviewing the material that they have. One even had from Palo Alto had what is this learning module on climate change, and this was 3 years ago. And now here in the Philippines, we are experiencing that. So I know companies will appreciate getting to know how to develop resilience in the face of climate change. So somehow I think that's what I think I would advise is to really get to know the business that you're getting in. Like the reason why I went into the training and organization development what is this business is because I used to be vice president in the bank, no, for training and development. Also in the I used to be manager also for this manufacturing company, also in terms of trading. And do you know that I also when I was working in media, because I am a journalist by profession before, okay, that I was able to get a fellowship from USAID. So I trained in Chicago State University, Indiana, and Michigan State University. So um, learning organization development and corporate communication. So even that, those are gifts, right? Those are also gifts. Uh, Imagine you train and for free and you even have an allowance of $20 a day. Okay. So I feel that it is really God's design that I move into this area. So even for the entrepreneurs to listen deep in their hearts, you know, because if you have a noble goal, I think you will be able to perfect even the steps that you will take towards that goal. I think that's all I can say. Thank you, Tita, for your advice, for sharing with us your experience, but above all, for your life that shows concretely what it means to live the economy of communion. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sarah. And I also thank God for the joy of being part of the economy of communion. Thank you. Thank you so much. Grazie ancora, Tita. Adesso è il momento del dialogo con Tita.
che ringraziamo tantissimo di essere con noi oggi. Ma per vivere in maniera ancora più partecipativa, questo momento vedrete che anche adesso, se siete collegati da un computer, apparirà in alto a destra una richiesta di partecipazione. Cliccate su Partecipa. E ora, sempre a destra, Mhm. vedrete uno spazio in cui vi chiediamo di scrivere, per favore, una parola che riassuma ciò che l'intervista di Tita vi ha suscitato. E poi cliccate su Submit. Le vedremo poi apparire tutte sullo schermo in una nuvola di parole. Se invece vi collegate dal cellulare, potete cliccare sul link che vedete adesso nella chat e vi si aprirà la stessa mappa. Ecco, adesso potete scrivere. Ok, e mentre la nuvola si anima, io cambio canale all'inglese e faremo le domande anche a Tita. Quindi se avete delle domande potete anche scrivere sulla chat nelle diverse lingue quello che volete chiedere a Tita. Yeah. Yes. Is there a question that you'd like to ask? I hope I have the answer. I have the first one to ask you. Yes, please. So because someone has written here, Yeah. Noel, he has written, so I ask you only a moment. It was in French, so I had to translate. How did you feel about competition? You who wanted to support mankind and the others who wanted to profit and at any price. Uh-huh. Actually, I love to be friends with competition. Usually we are part of professional organizations, right? And I no, I'm speaking in English. Is that okay? Yeah, that's okay. Only if Yeah. you're on the channel of English. Yes, Yes, yes. okay, very good. Okay. So I befriend them. I really want to know what competition is all about. And so I also say that it's an opportunity to learn from them. So we chat a lot. And sometimes we also exchange views. And there was one time when I do CEO forums. So where we invite presidents of companies to talk on a specific topic. And I also invite my competitors. You come and see and listen. And that way, in a sense, we compete, but we don't compete. I don't know. You are friends. You can compete, but you are still friends. So because I think what is important for me is the common good, right? That all businesses rise, and if they are consultants to other companies, then that's well and good because we cannot cover everybody anyway. So so that's how I handle competition. We're good friends with them, and they do the same. After you do sharing, then they do the same. So one time they even invited me, okay, our company has this
has this conference in Hong Kong. Would you like to come and join us? I said, sure, sure. So I get to know their company better. I don't know. I think I don't act like a businesswoman. Thank you, Tita. So Livia says, thank you, Tita. Money is too little. And yes, or too few, no? Antonella says, thank you, Tita, for your wonderful testimony. And she asks you, how did you experience in your company resignations of people in whom you had invested a lot? Okay. So this is my thinking that if an associate, I don't call them employees, right? If an associate decides to leave the company, then I make sure that they become an asset to that company. In other words, when they join our company, they learn a lot. So I want to make sure. And typically, they go back and say, this is our training curriculum for next year. Can you help us? Of course, of course. So they continue to be part of the company in a sense, in a sense. Do you get it? The customer supplier relationship is so great that in a sense, we're happy also that they are part of other companies. And in fact, a lot of our former employees are now managers in different companies. And they continue to send me cards like it's Christmas, right? I get a lot of gifts also from them. So I think the relationship remains. Because I know some companies who really get angry when key talents leave the company. I don't. I continue to have a relationship with them. Now, there are also those who have set up competing companies, right? And I think I'm happy because they look at another perspective in terms of business, and they are able to grow their company. So that's great for me because really the market is huge, especially in ASEAN. The market is huge. So there is a place for everyone. So it is even good to compare notes with them, right? So and they come to visit me frequently too. So I don't know whether they're competitors or how do you call that? I think I've blurred the concept of competitor and partners. So indirectly, they are also partners. So far, that is how we relate. I still invite them to our CEO forums. They could listen in. And sometimes in fact, one of them even suggested. So I was telling them, I'd like to retire because, well, and one of them said, "No, Tita, don't retire, okay? We will help you. You have to do a podcast for executives." I said, "What? Uh, Give them advice." I said, "No, you don't give advice to executives, right? I'll just make commentaries on what are the latest thoughts around leadership and management." So now they're urging me, please, please create a podcast. We'd like to listen to what you are thinking. Maybe I will try that. And then also to write a book on all the transformation programs, projects we have done with big companies. I said, okay, we'll get permission from them if we document all of these things that are happening. Because one thing that really that we really treasure is when you join our company, you
you learn about the rainbow life. You know about the rainbow life, right? And its counterpart in business. So the colors of the rainbow. So red is the financials. So it's also about managing their own personal finances, having savings of their own. Orange would be relationships or relationships within the company, relationship with the family, relationship with clients. And then yellow for us is ethics. So to make sure that our behaviors are always with an ethical frame. And then, of course, green is health, that they have to take care of their health. Okay, and then blue is about, of course, the environment. Indigo is about continuous learning, and violet is about communications. So, and this is around their vision and mission and values as a person and as a professional. So, this is the life all of us live. So even if they leave the company, they continue to think in that way. Because I think we have to be role models, right? For our clients as well and for our families. So this is how I think. Thank you, Tita. And our last question for today, Yes. Benedetto Gui says, Ciao, Tita. Ciao. What about the continuation of your company without you? Okay. My two sons are in fact leading the company now. So my two sons, so they are handling a lot of the training programs. In fact, one of them said, because I told them that I'd like to mentor you more. And one of them said, Mom, do you realize I've been with this company for 7 years? Oh, really? I didn't realize that they've been mentored all this time. But if a project is complex, they call me in and then they say, Mom, can you please handle this? We'd like to see how you would do it. And I say, yes, sir. We'll do it for you. So the two of them are in the company. And of course, I have 4 children, and my two girls are also in related companies. So, but they own their own companies, so they're more entrepreneurial. And I told them, how come you girls are not working in our family company? And they said, well, who do you think is our role model for becoming an entrepreneur? Okay then. Thank you, Tita. Okay. So to finish our dialogue, I would like to see with you the word cloud that have with the participants, so that we can also see what they say about what they say about your experience. Thank you so much. But Okay, we thank see you. together this word cloud. Yes, please. And I think a blessed Christmas to everyone. Christmas is near. Beautiful, Tita. You can look here. Yes, All the I words see. they say, and thank you for your experience. And yes, we can learn so much from you and your experience. Thank you so much, and Merry Christmas also for you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to share as well. Thank you. Thank you. Grazie allora a Tita e grazie a Sara Maria. Stiamo arrivando alla fine del nostro incontro, ricco di spunti di riflessioni, esperienze di vita, notizie e partecipazione. Do nuovamente la parola ad Anouk Crevin per condividere con noi un pensiero speciale
che ci ispiri e ci sproni a vivere ancora meglio l'economia di comunione nell'avvicinarsi del Natale. A te la parola, Anouk. Grazie Luca. Carissimi amici dell'economia di comunione, tra 10 giorni festeggeremo Natale. Ultimamente, ogni volta che penso a quanto è successo in quella notte di 2000 anni fa, penso all'albergatore che ha rifiutato di far entrare Maria che stava per partorire. E mi chiedo, quante volte anch'io non sono riuscita ad accogliere qualcuno che ne aveva bisogno? Quante volte, invece di vedere il volto di un fratello, di una sorella, vediamo un problema, un disturbo, un costo, un peso? Oppure vediamo soprattutto la nostra incapacità, impossibilità, inadeguatezza, le troppe altre sfide che abbiamo già da affrontare, le potenziali conseguenze, le nostre priorità, le nostre responsabilità, le regole che ci siamo dati per far bene il nostro lavoro e che ci impediscono di rischiare. Abbiamo mille motivi per non aprirci allo sconosciuto, per non rischiare l'incontro, per non accogliere ciò che potrebbe svelarsi un grande dono. Certamente, se avesse saputo chi stava bussando. Io mi sento così vicina a quel povero albergatore che si è lasciato scappare la più grande opportunità della sua vita. E mi interrogo, davanti al prossimo che si presenterà, come reagirò? Sarò capace di fermarmi, guardarlo negli occhi e chiedermi, chi sei tu che ti presenti oggi davanti a me? Quale tesoro nascondi dietro alla tua piccolezza, alla tua povertà, al tuo volto straniero? Se apro il mio cuore, chissà se non mi entrerà in casa Dio stesso. Gesù ci ha anche raccontato di un altro albergatore che con la sua azienda ha sostenuto l'azione di uno che aveva saputo farsi prossimo di un uomo ferito e lo aveva curato con amore. E chissà quale rapporto sarà nato dalla prossimità tra l'albergatore e l'uomo ferito. Quale esperienza di comunione avranno vissuto insieme? Quanto quell'uomo avrà aiutato a sua volta l'imprenditore e l'avrà portato a cambiare il suo sguardo sulla sua attività, come è successo con i partecipanti di Connecta. L'economia spesso esclude i più poveri, ma è anche capace di essere uno strumento di prossimità, una mano per curare, una casa accogliente per chi ha bisogno. Le aziende non sono necessariamente il regno freddo dell'interesse. Possono essere lo spazio caldo dell'accoglienza, della prossimità, della fraternità. E forse anche, qualche volta, culle per artigiani di pace. Auguriamo a tutti un Natale che riaccenda in noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre aziende, nei nostri dipendenti, in tutti quelli che ci avvicineranno, l'amore e la forza di essere portatori di pace e di speranza per tanti. Buon Natale a tutti! Ciao! Grazie Anouk, buon Natale anche a te. Il nostro Global Gathering è arrivato alla conclusione. Vorrei quindi ringraziare tutti i partecipanti e tutti i protagonisti di oggi che hanno condiviso con noi la vita delle DC nel mondo, le notizie e le loro esperienze. Grazie ancora anche a quelli che non avete visto ma c'erano, tra cui Anna Bracco nella gestione tecnica dello Zoom, traduttori, traduttrici, Michel Mathieu che ha sviluppato la grafica per questi Global Gathering e tanti altri che hanno lavorato nel silenzio del dietro le quinte. Adesso vi invito ad attivare le vostre telecamere per salutarci, per poter vedere tutti vi consigliamo di impostare la vista a galleria dalle opzioni dello Zoom. Eccoci. Allora con questo ci salutiamo e ci auguriamo un buon Natale reciprocamente. A presto.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, Buon buon Natale. Natale. Buon Natale. Buon Ciao Natale. Luca, grazie. Saludos. Super, grazie vita. Feliz Navidad. Un saluto di cuore a ciascuno. Che bello. Arrivederci.